Привет всем! Вы на канале Мистер Пофигистик. Сегодня мы с вами снимаем 9-ю часть прохождения GreedFall. И начнем. Сейчас мне нужно немножко вернуться с мыслями о том, где мы закончили и что нужно нам делать. Ну, думаю, сейчас мы с этим быстро разберемся. Так, тирдоп черной земли. Что мы тут забыли? Что мы тут хотели сделать? Сейчас разберемся. Так, да, вспомнил. Здесь нужно найти какого-то там похищенную какую-то реликвию. Похищенную реликвию. Брат Карспадус. Здравствуйте, брат. Все, я понял. Угу. Брат Карспадус, понятно с тобой. Так. Узнать больше об истории Демо. Давайте отправимся и узнаем больше об истории Демо. Сюда? Походу делал сюда. Необычный, да, у нас костюм у героя, у нас такой интересный вид. Так, кто это у нас? Ой, инквизитор. Здрасте. Father, I'm glad to see you, my child. What can I do for you? Спросить. Tell me about how you created this village. We did not create it from the ground up. It was built around an existing native village. We saw it as a sign, and everything here fit the description of St. Lucius. So, we decided to rebuild our Eden. Why share this village with the natives? To replicate and resume the work of our founder. If he came here and managed to convert the natives by living side by side with them. How well do you get along with the natives who live here? Very well, of course. Especially since those who opposed left. Oh, to other villages, I imagine. Some of their legends must have been about Saint Matthias. And how well have neighboring villages welcomed you? With some reluctance, to be perfectly honest. There are still frequent conflict, but the other villages, the more peaceful. There is something strange. It often takes time for the... But I am sure you will... I must leave you. Goodbye. May the enlightened always keep you in their divine blessing. Кровью и светом, да? Получается. Так, отправимся-ка мы же к жрице, которая нам, мне кажется, больше расскажет, чем этот старикашка. Это пам. Топ. Так, мы пришли к жрице. Зачем пойти к жрице? Мы здесь немножко посмотрим, что тут есть. Вот и монеты, понятное дело. Так, здравствуйте, жрица. Hello. I am Lair, the village leader. Well, I was the leader of this village. Симпатичный тип. Desade. I am the legate of the merchant congregation. There are Onol Manawi among the Logay. What do you want from me? I've heard a lot of things about this village of Eden, but I'd like to hear your version. I'm not sure I have the answer. Ну попытайся. Tell me about the arrival of the people of Teleme, and how you received them. The priests were roaming around the village. They were asking questions. One morning they were building houses next. The priests told me that they had managed to convert you. How did that happen? As long as we refused to listen to them. So we let them talk. And now that some of the things they say are beautiful. One of the theologians told me that you had helped them in their research. They wanted to find tracks of the old sage. Our Donegad did not want to tell them anything. But since they violently interrogate... What happened to your warriors? Why did they have to leave the village? They did not accept the presence of the priests, and I question. They even asked their dress. So,
The priests called Oi asked for peace, and the other... Aren't you angry after all that happened? No. Oi mourn those who died, of course. Your opportunity for what? For the Renaigse to understand that men, perhaps... I think I know who stole the tablets. Really? I believe those who were exiled from your village seek vengeance because the mission... They must have taken the tablets with the help of... You may be right. You do well to tell me what you know. Once the priests have reached the same conclusions as I have, how do you think they will interrogate you? You're probably right. The Inquisitors would come back, and my people would suffer. I do not want to break the peace that I think the name of the woman you are looking for. If she's helping the priests, why would she betray them now? Her son is one of the warriors. If you go talk to her, please, do not... I have no intention of hurting her. I have to go. Ага, все Like понятно. so many others. В принципе, так и было ясно, что, скорее всего, скрижали украл тот, кто был замешан с теми, кто здесь живет внутри деревни, поэтому понятно. Either way, the resentment here is strong enough for a theft to occur. Ну что ж, идем мы сейчас в нашей Алоджи. Ну, здравствуй. Greetings. Are you Vindwal? Bird tier, Tumad. Yes, that is me. What do you want? What can you tell me about Lair, your former leader? He is a man of peace. Some people dislike him. Not me, but I think the Mind Shaker, he almost speaks like them now. Listen, I know you helped the exiles to steal the tablets of Saint Matthias. No, this is not true. It wasn't me. There's no point in denying it. I know you did it for your son who had to leave the village. If you know that, then you know that I don't have the tablets. So what do you... Ну, The давайте. only means of alleviating the situation with Teleme is to give the priests their tablets back. So, if you don't want your son to suffer their wrath, it would be best if I could retrieve them discreetly. Bran and the rest of the exiles, if you want to take the tablets away from... And please... Ну что, моя дорогая, я, конечно, попытаюсь этого сделать, чтобы ваш сын не погиб, но все-таки будет, наверное, сложно это сделать. Ну, попытаемся, конечно. Мы же не звери, в конце концов. Так, получается, нам куда? Нам направо, вот сюда. Костер. Костер, это наш костер. Так, ну мне главное не забыть о том, как тут надо действовать. Что нужно делать. Ну, в принципе, мы сейчас при первой встрече с какими-нибудь монстрами все это, говорят, вспомним. Так, тут ничего нет. Здесь есть. Топ-топ-топ, топ-топ-топ, топаем по дорожке. Ой, здрасте. Блин, ну вот вас я больше всего здесь не ожидал увидеть. Так.
May the enlightened protect me in this battle. Watch out! Grenade! May the shadow engulf our enemies. Your armor is falling apart. May the enlightened protect me in this battle. Grenade! Protect me in this battle. Короче, что-то прям нам... May the enlightened protect me in this battle. Watch out! Grenade! Не-не-не, подожди. Grenade! Engulf our enemies. Your armor is falling apart. Be careful, my child. You need healing. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. May the enlightened protect me in this battle. May the enlightened protect me in this battle. Be careful! Your armor is falling apart! Короче, нам с этими товарищами, по-моему, не совладать. А можем побежать от них? Просто убежать, пожалуйста. Я просто убежать хочу от них, ну это нахер. Какие-то непобедимые просто-напросто. Я что-то сражаюсь против них. А они мне что-то лупят и лупят. Что-то мне как-то неуютно было сейчас. Я что-то не знаю. Магическую ловушку поставить еще надо уметь правильно, потому что не всегда. Что здесь? Болото. Болото. Ой, вот это мне, конечно, прям подфартило так попасть на этих товарищей. Давайте-ка мы сохранимся, потому что что-то у меня какое-то плохое предчувствие, что я не туда забрел. Хер его знает, но если честно, мне не нравится эта ситуация, потому что точно как-то товарищи, они как-то сильно меня потрепали. Не знаю. Так мы, получается, возвращаемся сейчас к ним? Нет, не нужно к ним возвращаться. Мне в другую сторону надо вообще-то. Как бы. Так, подождите. Если я сейчас пойду опять сюда, я вернусь вниз. Да. Но если я пойду поверху, я не вернусь вниз. А. Вон она в чем. Here's the place that Vindwal indicated.
The exiles must be near. Так, These people have been знаменики banished будут already. где-то There's no здесь, need да. to add death to their list of punishments. Let's try not to fight them. Давайте не Don't будем worry, сражаться. we'll be Я не discreet. хочу с ними сражаться, на самом We деле. should avoid taking the left path. If I remember Ловушек correctly, what that понаставили woman said, таких, как it's будто их вот trap. не заметишь. Да, Петрус, я тебя прекрасно понимаю, что не хочешь с ними сражаться. Я сам понимаю, что я не хочу с ними сражаться. Смысла вообще никакого нет. There, we found them. Now all that's left to do is to return to Eden. Что такое? Боже мой, ну вот это... Ну не нужны же они мне эти сражения с ними. It's a great shame that things have gone this far. Тут я же не сказал, мне не нужно было с ними сражаться, но пришлось. Потому что я пошел не там, где мне следует идти было, я вот дебил кусок. Ой, ну ладно, возвращаемся назад. Что ж теперь сделаешь, если я такой? Так. О, What are you нет. doing here? I was worried for my son. I wanted to make sure that everything was fine. I'm sorry, Vindwal, but I had to resort to force. Your son and his friends are dead. Nah. Kerton Sidag. Why did he I am genuinely sorry. go? Так. Ну вот, хоть какой-то адекватный персонаж сейчас появился, который не стал на меня кидаться с мечом, кричать, что он мне сейчас горло порвет здесь со всеми текающими. Нет, спокойно. Грустно, конечно, но я не хотел на самом деле никого из них убивать. Нет, зачем это надо? Да идите в пень, я не собираюсь с вами сражаться. Ну и зачем ты за мной бежишь? Я не собираюсь с тобой сражаться. Отстань от меня, дебила кусок. Да. Я не собирался с ней сражаться, но, видимо, она захотела. Опять не туда побежал. Вот я. I retrieved your relics. Thank you. Thank you immensely. Thanks to I am curious to know who is responsible for this. The exiles did it, and they are dead, so you won't have to chase them. May the Enlightened forgive them for their crimes. In any case, you should also pay more attention. This theft would never have happened had you... But that is precisely what we desire more than... We'll make sure to improve things. I would be most grateful if you... I might come back at some point. Naturally. Either Actually, I must go back to my... Your next expedition. Ah, brave researchers. In the meantime, here. Thank you. Так, здесь закончили миссию. Вернули реликвии святого туда, куда надо было. Теперь нам нужно кое-что прояснить. Дело в том, что у нас есть неоткрытые территории. Это вот здесь. Поэтому мы отправляемся ее открывать. Нельзя оставлять неоткрытые территории, потому что это неправильно. Угу. Так, здесь опять вот эти твари. Мне нужно будет идти просто прямо, не трогать. Только не трогайте меня, пожалуйста. Я не хочу с вами сражаться. Мне нужны, да отвали ты от меня. Вот я тебе, вот я тебя трогал, ты меня сейчас вот зачем-то ударил.
Капец. Это что за херь там еще? Вы кто такие еще? А, это вы. Ну вы это вы, ладно, да. Петрусу сейчас досталось так нормально. Паряхи ему только звездорезнули. Петрус, ты там нормально себя чувствуешь? Все хорошо? Тебе там звездорезами так неплохо, я заметил. О, старые друзья леталки. Так. Да хрена их, кстати говоря. Сколько же? 5? Ну, 5, не 6. Здрасте. Maybe in waiting to come to my help. Эти типы, короче, мои друзья, так называемые, напарники. Они вообще как-то странно реагировали. Так. Причем очень странно реагировали на самом деле. Олень, ты живой вообще? Ну, нам туда показали. Лечиться не будем? Что нам лечиться-то у нас так? А, у нас здесь камень. У нас здесь камень. Камень магический. Спасибо. Очко. Одно очко навыка мы получили. Это не особо так много. Так, а что у нас здесь? Нас здесь не пропустит? Не пропустит. У нас здесь дерево лежит. Круто. Лежит дерево. Лагерь. Ну, где-то лагерь. Побежим к лагерю. Пока будем проходить, просто открывать сейчас определенные территории без каких-либо там серьезных надобностей. Да. Как здесь много всяких растений. Так, мы с вами уже здесь. Ah, you are from the continent, are you not? You are different than the people from here. Delighted to see you again, Sister Ephesia. Father Petrus, Merely a courtesy. how might I help you? How has your mission fared up until now, sister? Not very well, I'm afraid. I have their chief and their priest. Their behavior can be quite odd, but as soon as I come close, they chase me away.
There is a heavy veil of evil here. Perhaps you should talk to them. They may speak to you. Anything else? Have you been here for a long time? Since the beginning of my investigation. Although it feels like months. I'm not particularly fond of the... I see. Anything else? That will be all, Sister Ephesia. Thank you. Угу. Поговорили и хватит. Так, нужно поговорить с каким-то Воланом. Good day. Are you the wise man of this village? Burt tir dumad renaikse. I am the Donegad. Yes. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. The people of your island are constantly questions have no... But... It is your case. You answer your own questions. That is not what I... Qua awelemseg. Что? Все? Вот сейчас то, что я Leave думаю... us alone, Renaikse. Да иди ты в жопу. Смысл был идти к нему разговаривать, если он вообще никакого ответа не дал на вопросы, он просто-напросто помолчал. Это жесть какая-то, просто-напросто, товарищ. Вы не в своем уме, просто-напросто. Мудрец, блядь. Так. Здесь тоже сейчас будешь мудрость не свою. Bird Tirtumad on Olmenawi. I am Deirdre, daughter of Enora. Is it you who helped my warriors? Indeed. Then I thank you. What do you seek? Can you tell me something about your beliefs? We believe that we are part of an everything. Our strength is drawn from that and that which surrounds us. What can you tell me about your rituals? I have heard this question before. The rituals are the business of the Donegada, not of the Renoikse. Anything more? I need to be going. Понятно. По сути, на самом деле, никаких, я бы не сказал, что вот определенных вопросов мы получаем сейчас в этот момент. Ничего не получаем, потому что у нас смысла в этом нет. Поговорить с жителями деревни. Ну, давайте попробуем поговорить с ними. Просто я не знаю, что они мне расскажут. Житель деревни. Че вы все молитесь, что ли? Что, прикалываетесь, что ли? Братан. Good day. Do you want something? Could you answer a few questions? Questions. Let us play a game. If you answer... If it's the only way to get on. I am pleased. We will have fun. What name is given the place from where you come? I come from Serene. Really? It is possible that you come... Your turn. What can you tell me about the rituals? Oh. I see what interests you, but I don't have an answer. The rituals I know. Let's try something. Are you on Olmenawi with your land? Or did you... I'm not bound. Or at least I haven't done... Then it was your parents. Your turn. This is a delicate question, but... A demon? There are spirits everywhere. There is not only one. It was fun. More than with a woman who makes light. О, боже мой, поговорить. Давайте со всеми. Так, ты-то кто? Давай с тобой. О, боже мой. Can't you leave us alone? Leave me be! Even your thoughts are loud and break my peace!
Да вы чё, блин, прикалываетесь, что с этим кто-нибудь разговаривать со мной собираетесь вообще? Хоть о чем-нибудь? Traitor. Понятно. An Anolmenawi does not wear the dress of the strangers. You have a strange stare, Anaxe. Leave me alone. Так, эти со мной не разговаривают. Так, секунду. Никто из этих жителей со мной разговаривать не хочет. Да что же вы такие все упрямые-то, господи. Вы что из себя, не пойму, строите-то? Такое ощущение, что каждый из них... Вы говорите с жителями деревни. Так, если честно смотреть, я разговаривал со всеми. Вот, смотрите. Мы заходим в деревню, у нас первый человек. Он со мной не хочет разговаривать. Не разговаривает, хрен с ним. Дальше. Что у нас здесь? Еще кто-то есть? Так, здрасте. Стопай. Birtir Dumad, Analmanawi. What do you want? You're different from the others. Different? Why? Well, for what? You others. When we don't I am a gatherer. What can you tell me about the beliefs? The beliefs of the village. Our beliefs. We believe in the earth, in the rain that quenches, in the beasts that feed us. I do not know what more I... What can you tell me about your rituals? Our rituals? I am not a denegad. Why you bother me? Go and bother... Tell me about the missionaries that came here. Those who wear the symbol of the sun on their clothing. When they came, they spoke about their bright and shine. Said that nature was just nature, and not to be worshipped. These men know nothing. She sniffed around I was told that she must be careful. This question will seem strange to you. A dark spirit, if you prefer. No. I must leave now. Понятно. Thank you. Спасибо. Поговорили, называется. Ну, сейчас мы с Эфесией поговорим. Что она на этот счет скажет? Anything new? No. The investigation has gone. Perhaps you should talk to them. I managed to exchange a few words with And did they tell you anything? I know little more about their beliefs. It is certainly different from the... Yet, there's something... One of the villagers that spoke with me... I think I know of whom you speak. He often sneaks out of the village like a thief. I tried to get into his hut to see... Then we should give it a try. This fellow did not seem very honest to me. If he's hiding something from us, perhaps we can find out what it is by searching his house. He doesn't look inclined to let us in. We'll have to distract him. I don't think these villagers will likely help us. Let's create Ну, a давайте. diversion by breaking a few pots. I can pretend to be clumsy, but we'll have to work fast, and it will only work once. Do you want something? Might I ask you a few questions about... More questions? If we could... Very well. What can you tell me about that man? I spoke to him, and he's... Don't hold it against him. The people of... He is a man of few words. He is a gatherer, but everyone knows him. The next servant of the Negad. Where does this man live? Down there. I would like to take a look inside. What? Why would you... I really must go inside. I need to... My child, I understand you might be shocked by this request,
But have no fear. We have no intention of taking or destroying anything. We would just like to put to rest a few rumors. You are one of them, aren't you? Well, that's correct. I am a... All of that are just words. If you want my help, I want... Very well. I will go and ask her. But I can't. Desade, I'd like to discuss something with you. I'm listening. My colleagues are only interested in... However, if we want to understand the potions they drink, the dyes they use are sure... Why not talk about it with Siora? Siora is very suspicious of... But I was told about a place of ritual. By studying them, I hoped... But they call it a dangerous place and I... Sorry. I'm already very... I understand. Anything else? Do you often hold strangers at gun? Only when I'm being trapped. Your journal was surprisingly thorough. How could one not want to find something? It could have fallen into the hand. I'm glad it was you who... Anything else? I must leave you. Так, секунду. Ну, а чё, шляпу-то? Да я дам тебе шляпу, бери. Do you want something? Might I ask you a few questions? More? Very well. Where does this man live? Down there. I would like to take... What? I really must go in... My child, we would... You are... Well, that's correct. All of that. If you want my help, I want the hat. No, I'm sorry, but I cannot ask that of her. If you change your... Шляпа. Какая нахер шляпа? Вы чё прикалываетесь? Какая шляпа? Шляпа. Да. Воу, здесь что-то прям всего много-то. How can someone wear such a thing unless they're worshipping some dark creature? I will admit that it's rather ghastly, but I'm almost certain that the warriors of this island wear these things in battle. This altar is incredibly morbid. I wonder what sort of spirit could be venerated in this way. This is exactly the kind of proof we've been looking for. An evil cult, far from some naive veneration of nature and other island spirits. Так. This painting is frightening. Evoking war. A massacre. A bloodbath under the likeness of a grimacing face. All these gruesome and bloody horrors leave no room for doubt. There is a demonic cult here. We should go tell Sister Ephesia. Так. Ну, понятно то, что здесь что-то нечисто. Было уже с самого начала, демонов поклоняются, но... Вот этот самый неспокойный человек, собственно говоря, все это ему. Did you learn anything? No. Nothing more. I was able to sneak... And what did you discover? Some troubling things. A ritual mask. By the Enlightened. Finally, the proof they cannot perform their heinous, and I'm certain that it's where I fail to find where he goes. I shall try. Thank you for your help. We should wait until nightfall and follow him. Так, нам нужно спрятаться в деревне и дождаться ночи. Давайте. Спрячемся. В деревне. Спрячемся. А? Можем спрятаться в деревне? Можем. Поэтому мы бежим прятаться. Вот здесь мы спрячемся. Here we could hide and wait. We would be able to see where this sleepless boy goes during nightfall.
My child, it's time to wake up. Our nervous friend is here. Так, а где он? Так, стоп, он сейчас что, нарвался на кого-то? Блин, нам вот никак не кайф с этими тварями сейчас вот сражаться. Так, ну, не хотелось я с ним встречаться, но нам просто по-другому варианта не было, просто-напросто как с ним сражаться. Так, товарищ там куда-то туда убежал. Братан, ну ты куда делся-то? Where could our man have gone? These strange roots are forming some kind of door. This must be where he went. Так, что? Оу. Это не может этого быть. Что это было? My child, you are very pale, as if you just saw something terrible. That's precisely what has happened. For a brief moment, I was this tree. This is truly some strange sorcery. I was this tree. The heavens caught fire several times. Sinister warmth took hold. Life left me. In spite of this, I continued, and at the very heart of my being, I felt. Then the vision dissipated. Найти способ пройти. Ой. Так, будь здоров, спасибо. This stone is adorned with the etching of a drop of water. The drawing on this stone resembles a symbol that must... The drawing on this stone makes me think of fire. This drawing looks like an infant. On this stone, the sun is visible. This stone has an image of the moon. This stone is blackened, eaten away. Here this looks like a snowflake. The snow... Evidently, I shouldn't have lit this candle. May the enlightened protect me in this battle!
May the shadow engulf our enemies. Tell us again exactly what you saw, my child. I was this tree, and my branches were shaken by a storm so strongly that they hurt terribly. The heavens caught fire several times, and I felt the lightning. This stone bears the image of a storm. The drawing on this stone represents life. Так, получено наследие. Так, секунду. Получено так. Получается, что зажить свечи в правильном порядке. The drawing on this stone represents lightning. I already lit this candle. Так, это молния. This stone is blackened, eaten away. This stone has an image of the moon. Молния. On this stone, the sun is visible. This drawing looks like an infant. The drawing on this stone makes me think of fire. The drawing on this stone resembles a symbol that must represent the... This stone is adorned with the etching of a drop of water. I must have lit the candles in the wrong order. Maybe enlightenment will take me in this battle. Watch out! Grenade! Так, вот здесь самое интересное начинается, то что я пока не понимаю. Остаются 3. I must have lit the candles in the wrong order. Watch out! Grenade! Shadow engulf our enemies. Сейчас мы можем... Подсказка-то какая? Подождите. Должна быть подсказка. Здесь что написано? This stone bears the image of a storm. Буря. Or perhaps the wind. Буря или ветер. This stone is adorned with the etching of a drop of water. The drawing on this stone makes me think of... I must have lit the candles in the wrong order. Maybe enlightenment will take me in this battle. Watch out! Grenade! May the shadow engulf our enemies. The drawing on this stone makes me think of fire. I'm certain. This drawing looks like an infant. I must have lit the candle. Maybe enlightenment will take me in this battle.
Смотрите. Найти способ пройти. Так, у нас есть очки навыков. Найти способ пройти. Так, сейчас я уже, в принципе, не в состоянии. Сейчас. Ой, извините, я что-то спать уже хочу. Поэтому на сегодня мы закончим прохождение GreedFall. Думаю, что, извините, что, может быть, слишком мало прошли, но в ближайшее время обязательно будем продолжать, потому что уже начали, что ж там уж, впереди 10-я часть. Поэтому спасибо всем, кто смотрел, кто посмотрит, ставьте лайк, если понравится, подписывайтесь на мой канал. Ну и, как всегда, ожидайте новых видео, не только по этой игре, но и по другим. Все, всем спасибо, всем пока.